na yafa yakopon na ase ema no na anapai yafa ya so enhye ewurade ensa sade ba ya de me ne wo eba abachi eho eba emfaso ede amawo yada wasi onyame tumfo wona waye obambofo agina ye ho a se security a wakọ adwuma na wama obonefo amfa nensa ankayen ade achi a ebrei woma asonsori ebi mpo na hoda na anape wasam na woma yeba abeche wobo ewura akoma biamu na wasiesie akoma biara amanape wosam weba ede mfaso ishira ene ankwa ede abreye kaya ho na uni ndidi ajenkwa Yesu di mu bibia akọ ewi a ene na ase no wo awurade odi Yesu idi kwankwan no a wobo a na abayifo ene ahonwone enyina esuro no Yesu di mu ana anapai abrase apagbe yi bihwe aguo awurade wo pẹ no enye ho ene ene da enyina amen yabọ mpaye ewe dia na yabakoswala na yakohwe kunyankopon asemu brother Richmoke ata yawada anapebia no beba o chen na yaba abehwe jokonko no mu esua ade anape bomoni asa obafa Bible pen no paper o Bible o pen and o paper de wo de pen no ebeye ne se wo de bechoro Bible agina so a bede beye adesua no na wachoro na abra dwedi akọ ewiye no waso bahwe o Bible no se de me no abakai no sa na etie ana pray me no ba be share adesua foforo ase me no be share adesua foforo ase na adesua me no eba abaye no se onipa ade no e share nyamesom mu osom onipa ade no e share osom mu eno ana pray me no ebe flase na me no ba hwe adesua we by da pen miensa. I'm going to talk on the topic becoming involved in religion. Becoming involved in religion. Say, onipa ede ho ehye osom emu. Anapai bobodi ase, obetena o Bible eho na de me no ehwe eyina no. Wozo wachoro Bible ina so no. Na wacheck every say ebetumi de afaso bi ede abrewa na. Turn your Bible to Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 13 through 21. Matthew chapter 7 verse 13 through 21. Emu ena meno eba abehwe ensempop mienu bi a Awurade Yesu bra one nasomafo no enam na wone wo ebo enkomo de ebeba ewo ewiasi ko ne wie yi a de ebesisi ane ebra one Yesu wa free asomafo no enkyai no de ebeto ewo ko mo nwedie mu ane de esese wo mo eye se wo bo Bible no a Marko asampa no so ne Matthew asampa no eti ensonjichimu edu biensa no yako. Today I'm going to read from the English Standard Version. English Standard Version. That's the version I'm going to use. And I will also read from the Chi Bible. Makai Brofono Efree. English Standard Version no emu na afei basai akai Efree Chi Bible no emu. Now let us go and read the English version. Matthew chapter 7 verse number 13. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction,
and those who enter by it are many. Matthew 7:13. I don't know. Tie twinwe na afei yɛhwɛ nkyerɛkyerɛmu a ɛwɔ. Matthew asɛmpati nson gyemudu mmiɛnsa. Mɔhyɛ ɔpono tiatia ne mu. Na ɔpono a ɛso ne ɔkwan a ɛtra no ne deɛ ɛkɔ ɔsɛe mu. Na wɔn a wɔhyɛ no mu no dɔɔso. Amen. Bidua ɛmɛrɛfo. Nsɛm a nipa bi ne wɔka no ɛyɛ very important. Yɛwɔ nipa bebree ɛwɔ asase so a wɔn ani nyi abusom ho, wɔn ani nyi kristosom ho, wɔn ani nyi nneɛma bi a eyi wɔ wu yame. Awɛhosɛm ne sɛ saafoɔ no ɛni ahotɔ ɛwɔ wiase. Ɛfiri sɛ wɔn mu adinai creator no a ɔbɔ onipa na ɔno ɛna ɔwɔ bambɔ a ɔde ma onipa no. Eti nkɔfo wei no mu ewiase a wɔn wɔ no wɔn mu nenam mu kɛkɛ ayɛ sɛ enwan a wɔn nam system ne mu na wɔnni ɔhwɛfoɔ biara. Anuanom a mowɔ Facebook na anapa yi yɛnam twakɔnkɔn so yɛn nyinaa yɛbɛbɛsua adeɛ. Asɛm a ɛda hɔ no sɛ ɛsɛ sɛ onipa ɛde ne ho ɛhyɛ onyamesom mu. Ɛyɛ adeɛ kɛse a sɛ Awurade boa wo na wobɛbɛyɛ part of the faith, child of the kingdom a biribi ani asase so a wobɛtumi de atoto ho. Ɛkyɛn sika bebree a yɛbɔboa no agu bank. Ɛkyɛn aware papa bi a obiara ntumi mfa n'awareɛ ntoto wo deɛ ho. Ɛkyɛn abusua a wɔn akɔ school ɛdu akyire na abusua no mu mma nyinaa ɛtoto kwan ebinom tete amanane na wɔn enjoy the goodies in this life. Me say sɛ Awurade boa wo ama wotumi bɛyɛ ogyidini a Awurade boa wo ama wotumi bɛhu Awurade asafo no na wode wo ho wuram na wobɛyɛ member wɔwie na ɛno ɛna afɔ enipa bebree. Sɛ wotie Matthew chapter 7 verse 13 no a wɔde ato fam bɔkɔɔ. Awurade Yesu Kristo ɛna ɛka sei. Yesu sɛ monhyɛ ne ɔpono tiatia ne mu. Ɔpono ne yɛ mmienu. Yɛwɔ ɔpono a ɛmu bae freedom of worship. Obiara wɔ ne fa ahodie. They refuse to govern the system of Christianity with the Holy Scriptures. Wɔn mu mpa sɛ wɔn de twɛ kɔnkɔn no mu nsɛm ne bɛyɛ adwuma. Ɛno nti deɛ wɔn pa no ɛna wɔn yɛ ɛwɔ asɔre mu. No discipline, no instructions from the Scriptures. There is nothing like reproof. When you are animal na ɛno enipa bebree ɛpɛ hɔ. Enipa bebree ɛni gye hɔ. Sɛ onipa te aseɛ yi wɔbɛyɛ adeɛ yɛ na wɔsɔfoɔ bɛfa kyerɛ kɔnkɔn bɛka n'anim. Wɔyɛ dapan yɛ di so a wɔma asɔre. Dapan yɛ tɔ so mmienu no wɔma asɔre. Ɛpo ɛma members ne bi ɛkɔ bisa ne sɛ krakye anaa ewura na sɛ wɔma asɔre o ɔsɛ mi asɔre kɔ na sɛ mani nyim ɛde asɛm a ɛna no asɛm bi asɔre mpanimfoɔ ka kyerɛ me no ɛna no asɛm bi ɔsɔfoɔ ka kyerɛ me no mani ahyɛ da nyɛ ho ɛtumi asɔre kɔ mpo no wɔahwɛ a megyae yɛwɔ saafoɔ no wɔ hɔ ɛne ɛwɔ wɔn mu a
wɔn deɛ wɔn kyiri koraa so wɔbɛte sɛ Church of Christ bi wɔ baabi wɔn kyiri koraa sɛ wɔn bɛte sɛ Kristosom bi wɔ baabi wɔn kyiri koraa sɛ wɔn bɛte sɛ Awurade Yesu bi baae ɛbɛtena asase so bi ne abɛdɔfo anapa yi nsɛm bɛtumi ayɛ mfasoɔ ma deɛ yɛkeka nyinaa yɛ deɛ bɛtumi ne akɔ nkwam deɛ yɛkeka nyinaa yɛ deɛ bɛtumi ne mfasoɔ pa bi ɛde abrɛ onipa na mmom ɛyɛ deɛ ɛbɛdelay onipa success ɛyɛ deɛ ɛbɛdelay onipa promotion ɛyɛ deɛ ɛbɛdelay onipa salvation success promotion and salvation you cannot do without it as far as human race is concerned onipa hia ɛnkɔsoɔ onipa hia animu kan kɔ onipa hia nkwagyeɛ na onipa hia yiedie saa nneɛma wei no bɛtumi ayɛyɛ ama wo a you must involve yourself in religion. What is religion? What is religion? Ɔsom ɛyɛ deɛ baadeɛ ɔsom ɛyɛ dɛn mene yɛ mmerɛfoɔ hwee ne sɛ ɔsom saa ɛna service anaasɛ worship ɛno so twii no saa na wɔka no ne mmom when you take the English word religion talking about commitment one must have under the instruction of Jehovah God. Many for ɛyɛ deɛ woawoto fie na wɔbɔ wo tirim sɛ adeɛ wei meyɛ a ɛyɛ adeɛ wei mesusu sɛ ɛsɔ m'ani enti mɛtumi ayɛ ama Onyankopɔn. No, every religion is identified or governed by the instruction of the owner of that particular religion. Ɔsom biara yɛde ɔsom ne wura no na nhyehyɛeɛ ɛna yɛde atu ne din yɛde ahu sɛ ɔsom wei ɛyɛ wei deɛ. I am talking about Christian religion. I am not talking about Islamic religion. And I am not talking about the traditionalists. I am talking about the Christian religion. That is a religion of all religions. Christianity is unique. Many are admirable. Christosom enya naiso. Christosom enyi ne wesiwa. Christosom apa ewontoma enya kire wiase ina so it has the order of salvation. Awurade Yesu Kristo oyame no ama wiase say Yesu ade afa no so ne ya enkwagye no. The churches of Christ will continue preach about this Christ till the end of the age. Church of Christ because what can Yesu was say because say wiase ba ko na wi. Mo preach upon tiatia ne mu. Upon tiatia no ene de onipa ko enkwamu. Na mom opon kasia no a eno na nipa bebre wo mu na mu no awawo sabe say ade onipa eko osaye mu. Let's continue from verse 14. Matthew chapter 7. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. And some years we are very important as far as our salvation is concerned. Tiachino, my class and patin song, Ayichabua, Ayuduna. Now, opponent Tiatiani or Quain here no, Nidia, a court in Quamo. Now, one who nusa. Asabedi opunu tia no ene okwai hia no ene die
ɛkɔ nkwa mu na wɔn mu a wɔhunu no ɛsa. Wow, it is very deep. Asɛm na emu odu na kyerɛ sɛ yɛka ɔsom a it has nothing to do with our emotions. It has nothing to do with our own selfish interest. Rather, we must abide by the laws of the owner of the religion of Christianity. Christosom ewura wɔn wɔn hyehyɛ yɛ wɔn nipa bebree wɔ asase so a wɔn gye yame ni ebinom nso gye yame ni na wɔn asɔre paa deɛ ɛnyɛ adeɛ wɔn bɛkɔ asɔre adeba yi mɛ wɔn nsɛm bi ne ma wɔ a sɛ wobue wakoma mu na wogye ne ho kɔ akyire a ebɛtumi aboa wo yie paa ɛma o heaven wo a na nka wo mfɔta bi me a na nka me mfɔta bi mede wo mmienu nyinaa nya nkwa ɛde amayɛ kraa. Getting people involved, especially in religion, is a big problem. Sɛ obi akɔtwe dɔm sɛdeɛ mene wo yɛ yi, preachers are finding it difficult in these last days as far as preaching ministry is concerned. Preaching is not a joke. It's the work of works. It is the most hardest mission on earth. Sir, Bible yi wɔtwerɛ ne yɛ ni hɔ. Oyame a yɛka ne ho asɛm obiara nhu ne da. Adigye sɛm ne sɛ wote ntwerɛ kronkron no mu sɛm ne sɛ wogye di a you always feel the presence of the God of heaven. Oyame no a ɔte soro na yɛfɔ yɛne hu ne da no. Sɛ wote ne wo nsɛm a ɛwɔ ntwerɛ kronkron no mu no na sɛ wogye di a baabi a wonam biara baabi a wowɔ biara wote so Onyame ho ɛnka wɔ mu wofiiri no ɛwɔ wo mu sɛ ɔka wo ho ɛno na sɛ yɛba argument wɔ adesua a ɛfa Onyame ho studies of the existence of God. One of the argument we call it the ontological argument. The ontological argument. Media and sir, yaka ontological argument talking about feeling the supreme spirit in your life. When a baby is somewhere, a shrubby, ever row so, hey, and bread or be the bombing. Hey, and bread or be back me. Hey, and bread be back to me or how. Say, your mama won't give me a woe. As saying, come here, bitch, I will say. To me be or would it be? I will real ɔnhwɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa saa tenka no a wote ɛwɔ mu no ɛyɛ argument a ɛne wadwen wakoma deɛ wɔn mu nyinaa ɛdi aperepere arrival logical conclusion sɛ God do exist media ɛnumɛdɔfoɔ na ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ ɛnɛ yi enipa bebree mpo ɛne ngye ho sɛ wɔn bɛyi involve wɔn serve ɛwɔ the pure ministry of preaching ɛbɛn sɛ wɔn wura mu a deɛ wɔn ɛpɛ ɛyɛ denominationalism ɔkwan a wɔbɛfa so a wɔbɛyɛ ne ho ntɛm ɔkwan a wɔbɛfa so a
enipa nyinaa bɛgyina tom ɛmu ɛnyɛ deɛ wɔde onyame asɛm nokora no de ɛkɔma obi na akyinnyagyia ɛbɛba ho ɛnyɛ deɛ ɔde onyame asɛm ɛkɔma obi na obi ne no bɛyɛ ho apereapere dabia no wɔpɛ smooth message dabia no ɔpɛ smooth movement dabia no ɔpɛ trouble free system ɛno nso sɛ wodi bɛwura Church of Christ ya awurade Yesu Kristo de bɛsi hɔ no ɛne emu adwuma no a ɛne ne nkɔ there is a big difference between the mission of the Church of Christ and the mission of denominationalism. Many are for enti ama awieye mmerɛ yi mu adwuma na yɛ den me bɔ preacher for yina ba so asɔre mpanimfoɔ yina me bɔ wɔn ba so sɛ yɛ committee sɛ yɛ elders sɛ yɛ deacons adapa bi kyia mu awurade Yesu Kristo ni mu adwuma no ɛyɛ den ɛfiri sɛ ɛnipa bebree mpɛ sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ religion mu Kristosom no ɛnipa bebree mpɛ sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ mu wobɛyɛ na wapae afa nkramosom mu wobɛyɛ na wapae afa na nanum die yi mu ogu nsa okrabodua ɛwɔ deɛ ɛyɛ free yɛyɛ awareɛ for instance nkramosom gye awareɛ bebree tum Kristosom agye ntum saa therefore wɔpɛ ne dwaman abɔ nti ɔpɛ aware dodoɔ awareɛ nti ɔse medeɛ m'ani gye Islamic religion ho medeɛ mmedafoɔ wobɛtumi ayɛ o polisi ne bi ankyɛw in the name of freedom of worship but yɛkɔ nyame asɛm ne mu a there is nothing like freedom of worship. God is our lawgiver. We must be lawkeepers. What about that? And remember, no, you made that to us a year so. As a Sunday, and a running Yamaye. And then you have 2 years. I'm sorry, my brave. And a chair was here. In the name of religion. As far as the Bible is concerned, it is only one religion that can lead man to salvation, and that is Christian religion. Awurade Yesu akyi ni forma. Awurade Yesu abusuawa. Awurade Yesu ne nkrɔfoɔ. Listen to the name Christian religion. Christian simple means followers of Christ. Christ-like, the representatives of Christ on earth. Wabua, Eddie Yesu aya ajay, Owomu nkwabu, Awurade Yesu yi, yadu de betu anamon. Owomu nkwabu, Yesu yi, yebaya ho campaign. Owomu nkwabu, Yesu yi, yebedi wo nhyehyɛ so. That is the reason why churches of Christ yekoro say, let us come back. So I go back as well to the Bible. They want trouble. I come. Never say, come back. They are also what free home. Now what corrupted system. Honestly, I say, come back. So I go back to the Bible and come back to the Bible. Maybe I am for young fans say, yeah. Awurade diaba yɛ ne mfa yɛ adwuma na nkwagyia a wɔde ma bidi obi no ha bese bibisa asɛbisa no sɛ ɛwo ba wuro bebree na wɔwi ase tabi ɛyɛ deɛ ɛna onipa di so a ɛma na bra bɔ edi yie wodeɛ let assume say there is no God. Let assume say God does not exist. Is there any book on this earth that can lead
man into a successful life apart from the Bible? Apart from the Bible, do we have any religious book that can shape, that can lead, that can prepare a man into a successful life? As far as the Bible is concerned, we don't have any book of such apart from the Bible. Telling you, sir, there is a uniqueness concerning the Bible. Why? Because its words are so powerful, able to change situations, able to heal, able to rise those who have been dead in the spirit because of sin. The Bible is able to free man from the bondage of Satan. We don't have any book of such apart from the Holy Bible. Bible yi ewo dwedi awodo bebre a wodi. Bible to me eji wodi boyeni. Bible to me eyani de wawu efra wufuo. The body enti abuwawu ewo sunsun no. Bible to me yane no. Efosai Bible eye map a church onipa kwan ede ko Awurade Yesu Kristo. Now the conclusion of the Bible is that God does exist. God is alive. He's at the top there, watching over his creation. Was shed your walk so was shed your car. No one said and how by bring. So it's unfortunate that today people are not happy to hear God's word. They have no interest by hearing the truth. According to Matthew 7, Opono Riano, the Fabia Ya, Nano, and so, and I did the Echo and Quadio. Opono Cassiano, or say, a never break, and a demo. Shawa Busianimo. Who relatives are? When you want to take a crown as well? Shall I buy a fool? Message, shall family name? Say a combat, who per se, who practice the pure Christianity. And you may be one would the 1 year drinking. One would the 1 year drinking. Not 1 more per se. Were defeated by their majority. Are you on the minority side? The problem is, if only you are on track, then don't fear. No problem. The point is be on track. Guide yourself with the instructions of the owner of Christianity. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Way, John chapter 14, verse 1 through 6. Yajaika. Mentality. As of one time come up. Every side, so one more car, a good tea and one water. Already years to do so. Many of Quino, many no crano, and a quano, or built to me quite a young child. Yes, on the years to Christmas. What you say? I gave you a 1 year in the name of religion. Now, and yet ready Yesu Kristo
and some encono. That religion is not pure. You are not practicing pure religion. You are not practicing accepted religion. You are not practicing God-created religion. Because the system of your religion does not meet the biblical criteria. Okwaina wuna msua, woye saa soreno. Okwaina wuna msua, saa enshishaye osumi enkosono, enichiro konkromu nshishaye enko. Therefore, oyamini woye adria, enyeye, Church of Christ preacher, Church of Christ assorted, Church of Christ members, anywhere be na edipa yina per se, what would daddy woman, any free and grano. Tiasia say, already years to Christ, what can it done? Or quite a yam you know, or quite Ketua and or quite Cassia. Ketuano and a Yanipa and Quadia. Na edipa kume bi and evuro. Casiano, edipa membre and a nemu, and the day in Nara. And a majority a factor. And yet day in a majority in the warrior, not a young fopa. Edubabia, not majority in the warrior, not a year bonny. But because sir, you nipa, na your system, you didn't you are simple, acquire majority versus minority into majority carries the vote. So say Ghana Yabatwa. We have only 2 months to the election. The point is, majority of voters and ever carry the vote now. Sir, ya go to one man, you better not minus all. Sir, you better one man, you want to mention or minus all. Majority no akasa kwadia. I want to come. Christian religion is not like that. Christian religion don't deal with majority. Neither don't deal with minority. Christian religion deals with the laws of Jehovah God. Eti dudu biara wo beto me edi awurade Jesus Yesu. Either the minority or the majority. Woman awurade ehwe wo. Reason is that Christian religion is not somebody's party or political party. God sent Christ into this world to save the entire world. Already the years ago by so many we are seeing the therefore, our gospel is there for every blessed soul living on this earth. There is no 2 ways about this. What God wants from you is your heart. That you will respond to his calling. The preaching is the calling. God used our preaching to call man in these last days. That is the preaching from the Bible. Preaching that based on salvation. Preaching that campaigned that Christ is the Savior. Already Jesus Christ. What they encourage you no ebeso ababino. And they you find it difficult.
So enipa ebeba awurade ahenni animo. Now afai preaching has become so expensive to the extent that if you don't have money, you can't do any good preaching. So sikani wa what make am saba baby ah. Do you want to preach on the radio? You got to pay more money. Do you want to preach on the television screen? You got to pay more money. Do you want to preach on the social media? You got to buy thousands of banners or credit. Today, preaching is expensive. Now, and you will contribute to Emma and they in the what password or sumo. Do you know the reason? The reason why many people are not interested by involving themselves in Christian religion, they have come to know that today missions of the church is expensive, and they have arrived their own conclusion that they will not give to the church. Therefore, they are not interested to become Christians. That is their own one major problem. Reason why people are not interested to become Christians today. They don't want to share their wealth. They don't want to give their money to the church to be used as God has instructed the church. Ọ̀kwáyọ̀ Nyankopɔn wọ́n ṣiṣẹ́ di ato amamini omi ẹ̀nà no. Ẹ̀dẹ́ yìí nípa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dẹ́ yìí hó so ọba bẹ́yẹ ẹ̀kírísọ̀fọ́ so wọ́n wọ́n bẹ́ wúra religion a ẹ̀yẹ Christian religion mu efurusẹ́ wọ́n hu sẹ́ ẹ̀dẹ́ kírísọ̀sọ́ ní bu ayẹ dẹ̀. Wọ́n bá sẹ́ wọ́n preach wọ́ radio so a wọ́n bẹ́ tiẹ̀ sika bẹ̀rẹ̀. Wọ́n preach wọ́ television so a wọ́n bẹ́ tiẹ̀ sika bẹ̀rẹ̀. Wọ́n preaching ẹ̀wọ̀ local FM te sẹ́ yẹ mi yẹ yá wọ́n bẹ́ tiẹ̀ ẹ̀hu sika. Wọ́n bẹ́ yẹ public preaching a wọ́n bẹ́ tiẹ̀ ẹ̀hu sika. Wọ́n bá sẹ́ wọ́n yẹ ẹ̀nyùmọ̀ pẹ́ bí ẹ̀wọ̀ community ni mu a wọ́n bú sika. Wọ́n nso ọ̀yẹ́ ready so ọbẹ̀ yí sika ẹ̀dí àbúrò ẹ̀wúrẹ́dí ẹ̀nyùmọ̀. Therefore ọ̀nfà ni wọ́n bẹ́ mẹ̀ṣẹ́m na wọ́n kò yẹ problem ẹ̀wọ̀ ní sika sàmùsọ̀. Na ẹ̀nyẹ́mọ̀ wọ̀ ẹ̀dínwó yìí náà yẹ akwansidi a esi onipa nkwagye kwan. To be involved in religion is the most important involvement because it deals with the soul and its eternal destiny. Wow! Listen and listen it again. To be involved in religion is the most important involvement. Why? Because it deals with the soul and its eternal destiny. So, onipa di ne ho ewura osombono enu ne yia ewo ewiase ayetie yi ebu de ntia enu ne yia pa ene sai eye onipa kra etini mu ene daachi baby onipa bakono eye ehwaduma. According to Hebrews chapter 9 verse number 27. For it has been appointed for a man once to die, and after death, judgment. Do you hear that? Judgment. God is going to judge everyone
according to his deeds. What is your deeds? Not involving yourself in religion, not interested to be one of his children, refusing to be one of the kingdom workers. God is going to judge according to your works. I will provide. This is the time. Make the right decision. Not a right decision. The right decision to involve yourself in religion. And there is no any other religion than Christian religion. That is the true religion. That is the holy religion. That is the God-created religion. Involve yourself, and your life will never be the same. For Musa, Osummu, Oyabesum, Chrisosum, Mahukwai, na Oyameya Waduma. No Mahu, and Shira, Ubeya Free. Anybody, I am serious. Ewo Ewurade aso ni mu a wo bu ni mu keke wo bu tu wo bu kotokom yi sika ade ya Ewurade adwuma local effort be ya bitie ye wo aduanum bi ni mu a wo bu Ewurade aso ni mu a wo bu yi sika ade buwa se oyabsam ebekoso me preach ewo radio so sa me ko radio no so a ye tua sika a contract wo ko sanya wo tua sika a ebu odu aduanu binumu a ewo Ewurade aso ni mu ababati asia say there is no better investment than being invested in God's business. Sir, when you say Ewura Ewurade adwuma no, wow. Onipa ye wiase Japan ye na ofsere de kra e de no beya. Wo ye wiase Japan ye na, wawu a wansum yame e de no beya. Nothing. The word is nothing. 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 We are ready. Be there be for. Eti aduanu bidum aye serious wa. Wo bubu sumia katua kakra no wo bujia no. Enye wo bidi wo babusuafo nko a na die. Wo mama Ewurade nso edibi. Na no na ma wo mkosu da bia wo bla bla bo. Ewurade dia odi efiri wo makatua mo enu sai. Wo mu yi sika de bifiri wo makatua mo ade bowa Ewurade adwuma. Bidi adofo ada na wo meka ho na ye Ewurade adwuma antwia kra ema Yesu odi baba wo odi baba biko wuti wiase mu no a wodi bo wo sabrade evisa kwakubo sama mo bibi ama odi ato asene agrada ama bibi ama ni shawo passe hwediye na wiase bako na wi san kwafui edi bibi papa biara ye batube yabo odi ba hoba. When we are talking about divine protection, don't bring in these fathers. So yaka osoro bamwa and find them some way to go for me. Ewurade awei kuro no a ɔwɛfo awei ne kwa. Ewurade ansi dan no a ɔdansifo no nso se ne kwa. Na Ewurade siye ɛnyɛma pa ɛnema atrenefoɔ ɛbere a wɔn adempo. Wow. I'm calling you to be part
of God's business. Involve yourself in religion. Fahusha osumu Christosum fahusha na enfanshira efa emre okra. Me sorry by 4 a.m. na matwe Bible ato na pete ho. Ebisa me padie metumi ne wa becha eba boa wo. Me no me hoda. Say me sorry ntam eya saade. Anytime me a preach me wie no, eni gye se me kra ama. Say me a me so me nsem fati. Ewrade atumi ne asema so ba me na me no wa becha. Me dia me da fo. Ewrade betua me bre adiama. Ebra when the bayade. It seems though that people would rather be involved in other things. Enipa edwa wo wrania ba hudo bo a eye kristoso ebini de wan ebini dirty politics. Listen, dirty politics. Amanyo nsabo a eye fi. Amanyo nsabo a eye nkwan. Amanyo nsabo a eye tan. Wafoni as a offer radio no so a. Say asabno oketia ne papa. Say asabno oketia ne mame. Say asabno oketia o mampani. Say asabno oketia ohene. Why and walk as a tiana? One real home. Atem didia. Who some and some form. And someone need to come back. And know the name, God the youth, yet they worship. Many are better for. Some can be and you would not be at home. Obia, who cries or to Abba. Onipa biara won kwan so to Abba. But the credit God for Abba to your friend. God for Abba to your time. God for Abba to your fee. God for Abba to them to kwamba. God for Abba to them papa buba. God for Abba to your time kozo and the 12 museum. God for Abba to your kuminipa. Can't you say what? God for Abba to your kutukwa e pre nipa. God for abattoir, ye tia bride. God for abattoir, I am in Bibasa. Ebedu soa, na onipa ne nkwa, and that is a million before politics. Maybe I come here to know. I would rather campaign for Christ. Maya dede we ready Yesu Kristo ho. Maya dede we ready asem ho. Many ma ho de yire ba tiantiem abodi pa yankwa. Na elu so a Nicodemus ni baba ko to mama. We must vote, but we must do it Nicodemus way. Not wearing a particular party t-shirt, walking on the street, making unnecessary noise and argument. Amampani dada, Jomahama Baya, Wamaya Ray. Amampani dada, Kufo, Obaya, Wamaya Ray. Amampani dada JJ Ronisbaya wa mayare. Amampani dada Thomas erade for the class here obai wa mayare. Na onipa de sedi ati radio so na o kasa ansem we no. Wa mayare no we dey na we. So we o mind ba papa.
God catches the wise in their own craftiness. You think you are the most wisest man on earth. Million metaphor. Ebra, some man padif way, and by a reno, and then we are Mr. Ratios. Mrs. Ratios, and then we are. Or man padim biala ba, or yana for me. It says that Oyenipa, now Oyen Yam Kupunti, or to me many Pamun Tony Da, then we are saying, tell me, how can your fellow human being make you feel comfortable all your days? Then what is the duty of God? Then what will be the work of God concerning mankind? So, Onipa the Baba who want tongue, I have a brother. If you can separate it from the final destination of mankind. Onipa bewu, I the Sabako on Sabijam, I the Sabako down come. Onipa Emma down one. Oh, Yamina down one. So be a side down one. I was like, when I was or soup emu. Some cannot see any immediate effect, either negative or positive. You will never be there. Ha! There be Kenya. What ye ba? Never. Oh yeah, a baby whoop. Poetry and say. But some added the sa atuna kumaso. Oh, a booby also. So Onipa added Mobaba Euradi. Most people want immediate gratification. Wow. So be yes idea we are. Yeah, word to Mawati. Euradi na many padiye. Euradi na many paya na bisadia anu ye. Euradi na afie nipa every day haumo. Euradi na engine nipa free na mani yemo. Euradi na emen nipa enya ahoto. Yehowa nimi shafo. Yehowa wanimi shafo. Waya baba kasi nimi jefo. Bechap beja kabia. Miura medawa seda. Church of Christ Yaminwa. Waya baba kasi nimi jefo. Bechap beja kabia. Miura medawa seda. Say Yehovah aya wojefo wocham ane wodan kwabia da yina wo adigiemu abra nsonhwa abuafa usumpo na wo adigiemu every side sa wunya Yesu a wo ya de yina be de medofo me do ba wie ya anapai na awrade ya odomo a next week me de partout de babra. Catch me the same day, the same time, and you will be happy. Every say, no crabby will ready semi more. I will say about Edipa acting. One of the primary tasks of preaching is to stir people to involvement in religion. They tell you preaching, everybody could say. Ya challenge onipa tenke ya dunu onipa say de be ya ode ho be wura osommo. Matthew chapter 7 verse 13 and 14 ana bedo akai ma bedo ankai verse 15 na me fa bra awie anapai na awurade adumo a next week ya beto aso ba ma. Matthew chapter 7 verse number 15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves.
Let me repeat it again. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Now let's read the key version. Matthew Sabati song chichabu eduno. Monsha mohu ye adifo atrofo ho. Na wanam edwante emumabo ba monchai. Mrs. William. Monsha mohu ye adifo atrofo ho. Na wanam edwante emumabo ba monchai. Na won modiye waya pateku adifo nipa fo. Good morning. Awurade anu a yaba to next week. For before na be free and from one from me. Topic I'm no share and pay. I say becoming involved in religion. Say when o ewura osumbo Christian religion, because that is where I am. So I cannot preach to you any other religion apart from Christian religion. This is my number: 0246 12 41 74. 0246 12 41 74. Vodafone 020 25 22 888. 020 25 22 888. Brother Richmond K. Arthur, preacher of Tapa Usayim Church of Christ. Who from here? No, Miss was it, Missa. But the Bible so ever wow. And then Yawada and the Bray station here. Oja FM 98.3, 7:30 p.m. to 8:30 p.m. We are bringing you the program called Searching the Scriptures. Yade media yatuni Searching the Scriptures. Yade Babro Osabokadia oti ekundum eye Theophilus and Kofi Aguram Kwanta Central Church of Christ preacher Yatarechi and Ibrahim. Yeah, the South Media, Ababra, Abo 7:30 p.m. It goes 8:30 p.m. Oja FM 98.3. Sarah and Edu Eduada, and Radio Ahanta, Eduade Biara, Radio Ahanta 88.9. Day no Monday, time no 7 p.m. to 8 p.m. 7 p.m. to 8 p.m. Your first program will give me the Bible. Give me the Bible. It is Eduarda. What is your antenna? Kwasiada ade pebiara. Adum TV. Adum TV. Adum TV. Brother Dr. Daniel. Also Esiama Takrade Central Church of Christ. Preacher. Papa is also a missionary. Our Church of Christ. On the voice of the church. On the Bible. Adum TV no eso. Kwasiada ade pebiara. Every 6:30 a.m. It goes to 7 a.m. Now after True TV, True TV, True TV, True TV, TRUTH, True TV. A Church of Christ, Edia, True TV. I also Ukawa, Kwesiada and Bibiara, 6 a.m. to 6:30 a.m. And so Preacher Odro, although Ewo Ateku Church of Christ, also what the Yabasam Ababra, everybody and Shroud and the pay about why. When you feel so and say a Nalemo, have a blessed Thursday. Good morning.